morning, dear students. Today I am going to discuss about the new chapter, that is the molecular symmetry and point groups. Okay, the chapter molecular symmetry and point groups. നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് geometry of the molecule വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. The molecular geometry of the molecule, chemical and physical properties of the molecules, spectroscopy, all these are correlated to each other. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് മോളിക്കുലർ സിമെട്രിയുടെ പഠനം വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം അത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡാണ്. മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. അതിൽ കൂടി നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി അറേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോമെട്രിയും എന്ന് പറയുന്ന ആ പാരാമീറ്റർ, മോളിക്യൂളിലെ രണ്ട് പാരാമീറ്റർ ആണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് മോളിക്യൂളിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് അതിന്റെ ജോമെട്രി, മറ്റുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും മോളിക്കുലർ ജോമെട്രിയും ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റും. മോളിക്കുലർ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ. While you know that molecular arrangement, the electronic arrangement is related to the chemical properties of the molecule. So knowing both the geometry and the chemical properties are very important in the chemical bonding and also in the spectroscopy. That is the theoretical aspect or importance of the subject is lie here. Chemical bonding ന്റെ പഠനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ പഠനത്തിലും മോളിക്കുലർ സിമെട്രി വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു പാർട്ടാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മോളിക്കുലർ സിമെട്രി, എന്താണ് പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചില ടേമുകൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് സിമെട്രി? വാട്ട് ഈസ് എ സിമെട്രി? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ, വാട്ട് ഈസ് എ സിമെട്രി? സിമെട്രി മീൻസ് നമുക്ക് വേഗം വരുന്നത് ലുക്കിംഗ് എലൈക്ക് ഓർ ലുക്കിംഗ് സിമിലർ. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാണുമ്പോൾ അത് നല്ല ഒരുപോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് സിമെട്രി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സിമെട്രി ദ ടേം തന്നെ അറൈസ് ചെയ്തത് ലുക്കിംഗ് എലൈക്ക് ഒരു സിമിലർ എന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നാണ്, എന്ന ഒരു തത്വത്തിൽ നിന്നാണ് സിമെട്രി എന്ന ടേം വരുന്നത്. And it means that certain part of an object look exactly like another part. Okay, അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? That is, the certain part of an object looks exactly like the other part. Then it appears to be നോക്കൂ. Hence, an object is said to possess symmetry if it appears or looks alike or similar when viewed from different all parts of the body. ആ ബോഡിയെ നമ്മൾ പല പാർട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, പല ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ, അല്ല എല്ലാ പാർട്ടിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരുപോലെയാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു പൊസസ് സിമെട്രി. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലുക്കിംഗ് എലൈക്ക് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രി ഉണ്ട് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. But the scientific aspect of the scientific definition of symmetry means, that is, an object is said to possess symmetry. It means that it takes up two or more spatial orientation that are indistinguishable from each other, or it can take two or more equivalent orientation. That is the scientific definition of a symmetry. Okay, that is general sense. Symmetry means the property of looking alike an object. Okay, that is, on looking a particular body from different side or on all parts, if one part of the body is exactly same as the another part, or the body looks similar in all parts, then it is said to possess symmetry. But the scientific definition of symmetry is that is, a body is said to possess symmetry. It means that if it takes up two or more
spatial orientation that are indistinguishable from each other, or it can take two or more equivalent orientation. Okay. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ബോഡി നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബോഡി സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ. അവിടെ നിന്നും അതിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുക. ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പറേഷൻ. നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം റെസ്റ്റിംഗ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും അതിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. That is called symmetry operation. For what purpose? To check, to see whether it possesses symmetry. ആ സി അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്നും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഈക്വലന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ അത് കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈക്വലന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആർ എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ടു ഒറിജിനൽ configuration that are indistinguishable and are superimposable. ആ ടൈം തൽക്കാലം മറന്ന അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം നമുക്ക് അതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒറിജിനൽ പോലുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ബോഡി സെറ്റ് പോസസ് സിമെട്രി. സോ എ ബോഡി സെറ്റ് പോസസ് സിമെട്രി if it take up two or more spatial orientation that are indistinguishable from each other, or it can take two or more equivalent orientation. Okay. The aspect of symmetry of an object is generally considered in terms of an operation called symmetry operation. എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയെ സിമെട്രി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്നും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വലന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അതാണ് the aspect of symmetry. The aspect of symmetry is an object is generally considered in terms of. ഇത് നമ്മള് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിനെ അല്ലെ ആസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ കൂടിയാണ്. ഒന്ന് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനും മറ്റുള്ളത് സിമെട്രി എലമെന്റ്സും. So the concept of symmetry, the aspect of symmetry of a body of an object or a molecule. നമ്മുടെ കേസിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു molecule is considered in terms of two parameters. രണ്ട് parameters ആണ്. Terms of two parameters. Okay. That is called അതാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Terms of two symmetry parameters. They are one, the symmetry operation. Two parameters. One is symmetry operation and other is symmetry element. ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് റിഗ്രസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു മോളിക്യൂളിന് സിമെട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രി എന്ന ആസ്പെക്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. There are consider only in terms of two parameters. ഒന്ന് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനും മറ്റൊന്ന് സിമെട്രി എലമെന്റ്സും ആണ്. ഇതെന്താ നോക്കാം. A symmetry operation is an action. Which is performed on the molecule or an object or body to check whether there is a symmetry or check to see whether the molecule possesses two or more equivalent spatial configuration. അതായത് മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും and to yield an orientation that are indistinguishable. Okay, അതാണ് a symmetry operation.
is an action. Is an action. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It's an action performed, that is performed on the molecule, on the object. നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് മോളിക്യൂൾ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. To yield, to check the symmetry ആണ്. Symmetry ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. To yield, okay, to yield new orientation, new orientation, new configuration, new orientation, which are indistinguishable, new orientation which are indistinguishable from the original. മനസ്സിലാക്കുക. Assume that a molecule is lying at rest. Okay, that means a molecule is in rest or undisturbed is said to be in the equilibrium position, and it has an structure, or it has an orientation, or it has a configuration that is said to be its original orientation. Okay, that is its own orientation. Suppose നമ്മൾ അതിനെ സിമെട്രി എണ്ണം നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം. We perform an operation, we perform an action on the body. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? To yield two or more new orientation which are indistinguishable from the original. Okay, original നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകാത്ത, ഒറിജിനലെ പോലുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തുള്ള, ഒറിജിനൽ മാറ്റമില്ലാത്ത, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതിന് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ നടത്തുക. അതിനെയാണ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ. ഒന്ന് പറയാം, സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് എൻ ആക്ഷൻ പെർഫോംഡ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ടു yield a new orientation which are indistinguishable from the original. Otherwise, it is a movement. Okay. Otherwise, operation is the movement of the molecule from its equilibrium position to get two or more equivalent configuration. Okay. Otherwise, it is the so operation, symmetry operation, ഇതിനെ വേറെ രീതിയിലാണ്. It is the symmetry operation. ഈ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ്, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. New orientation, or it is the movement, displacement, movement of the molecule from its equilibrium position. Equilibrium position. Equilibrium position നിന്നും അതിനെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. It is a movement or displacement, the movement of the molecule from its equilibrium position to obtain two or more equivalent configuration or orientation, equivalent configuration or equivalent orientation. That is configuration or orientation. That is operation. Yes, what is symmetry element? Symmetry element is a geometrical entity. It is a geometrical entity like line, point, or plane, about which the operation is carried out on the object or body or molecule. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ആണ്. മോളിക്യൂളിലേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. You have to check whether it has possessed symmetry by noting indistinguishable spatial orientation. And the symmetry elements, then it is elements are the geometrical entity, or symmetry element is a geometrical entity. Like line or plane
a point about which or through which, about which the operation is performed. Operation is performed or carried out in the body, in the object, to check the symmetry. Symmetry check ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ജോമെട്രിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ബോഡിയെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത്, ആ പെർഫോമൻസ് നിർവഹിക്കുന്ന ജോമെട്രിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി ലൈൻ ആകാം, പ്ലെയിൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റുകളാകാം. അതിനെയാണ് സിമെട്രി എലമെന്റ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ molecular geometry deals with molecular symmetry deals with the geometry of the molecule in equilibrium configuration. Okay, equilibrium configuration geometry and deal ചെയ്യുന്നത്, and the geometry and electronic configuration are two important properties or parameters of the molecules which are correlated to each other. All the physical and chemical properties of the molecule can be inferred from these two properties or two parameters. മോളിക്യൂളിന്റെ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസുകളെല്ലാം ഈ രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ജോമെട്രിയിൽ നിന്നും പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. And in turn, you know that on account of this relationship, okay, it is a very important field in the science. So, this is the important field in the science. കാരണം ജോമെട്രിയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺസ്ട്രക്ചറും കോറിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി മോളിക്യൂളിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the molecular symmetry is an important study or field in the science, and which is the tool is carried out especially by means of study നമ്മൾ ഇതിനെ നടത്തുന്നത് the study of chemical bonding and spectroscopy and chemical bonding കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പഠനം നടത്തുന്നത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ. So the basic of that is the study. This molecular geometry has a very important application. The molecular symmetry has an important application in spectroscopy as related to the geometry of the molecule and electronic structure. The next various element of symmetry and the symmetry operation. അതാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വേരിയസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ്, ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ. സോ സിൻസ് symmetry, molecular symmetry is connected to is the molecular symmetry is the study of the geometry of the molecule in its equilibrium state, in its equilibrium state, which is correlated to electronic structure, and from which we can infer, or which is directly infer, from which we can predict or infer the physical and chemical properties, okay, of the molecules. Okay, since molecular symmetry is a study of the geometry of the molecule in equilibrium state, which is connected to the electronic structure of the molecule, from which we can predict the physical and chemical properties of the molecule. So geometry, this is a very important in science. Science molecular geometry വളരെ ശക്തമായ ഒരു
play a role ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It's an important science in spectroscopy and chemical bonding. കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലും സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിലും ഇത് വളരെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ so in the field of science, so molecular spectroscopy is very important in the field of science. Okay, field of science, especially the study of spectroscopy and chemical bonding. ഇപ്പൊ ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേരിയസ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സിമെട്രി എലമെന്റ്സ്. Various symmetry operation and symmetry elements. നമ്മൾ ഈ പഠനം മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോളിക്കുലർ സിമെട്രിയാണ്. പാരലായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ സിമെട്രി ഉണ്ട്, അല്പം വേരിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, എസ്പെഷ്യലി സിമ്പിളിനൊക്കെ, അതായത് പേര് വിളിക്കുന്നില്ല സിമ്പിളൊക്കെ വരും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. എന്താണ് ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ. മോളിക്യൂളിൽ കാണുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം സിമെട്രി എലമെന്റുകൾ ഏതൊക്കെ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ്. There are 5 different symmetry operation and corresponding to which there are 5 symmetry elements. ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം, അതൊക്കെയാണ്. There are 5. മോളിക്യൂളിനകത്ത് 5 എണ്ണം. 1. There are 5. There are 5 different symmetry operation. 5 different symmetry operation and symmetry elements. Symmetry element സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പല സിമ്പിൾ ഷോ ആൻഡ് ഫ്ലൈ സിമ്പിൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5 ഒന്ന് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എഴുതാം. One is the identity symmetry. Identity. Identity symmetry. Identity operation. Okay, identity operation and hence identity symmetry. ഇങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഐഡന്റിറ്റി സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ, ഐഡന്റിറ്റി സിമെട്രി, ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്. സിമ്പിൾ ഈസ് ഇ എന്നാണ് എന്റെ സിമ്പിൾ. രണ്ട് that is 2. That is axis of symmetry. Then proper axis of symmetry എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള പേര്. നിങ്ങൾ വെറും സാധാരണ രീതിയിൽ വിളിക്കുന്ന സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആക്സിസ്. ഞാനത് വീട്ടിൽ കാഴ്ച തന്നെ എഴുതാം. The proper axis of symmetry. Proper axis of symmetry. And proper axis operation. And the corresponding symmetry element is proper rotation axis. Proper rotation axis. Proper rotation operation ആണ്. Proper rotation operation. The axis is proper rotation axis. Apparent as CN എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Proper rotation axis. The operation is rotation of the body about an axis line. Therefore, that symmetry element is called proper rotation line or proper rotation axis EN symbol.
and 3 is third is മൂന്നാമത്തത്. That is okay. That is the reflection operation. Reflection operation. Okay, reflection operation. That is called reflection operation. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. And the axis is plane of symmetry. Plane of symmetry. Plane of symmetry എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. Or sigma plane എന്നാണ്. That is called sigma. Plane of symmetry sigma v ഉണ്ട്, sigma h ഉണ്ട്, sigma d ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. 4. That is center of symmetry or inversion operation. Inversion operation. Inversion operation, and it is called inversion center. Inversion center, or called as center of symmetry. Center of symmetry. In the വിളിക്കുക എലമെന്റിനെ inversion center, that is called C. I എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. It's called I എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. And 5, finally 5, that is called improper rotation axis. Axis always called rotation reflection operation. Improper rotation operation always called rotation followed by reflection operation. Roto reflection is called rotation then followed by reflection. The operation is rotation followed by reflection. So this is called improper rotation operation or rotation reflection operation. And the axis element of symmetry is called improper rotation axis. Improper rotation axis or roto reflection axis called SN എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ CN and N are related to each other. CN, sigma and I. Okay. CN, sigma and SN are related to each other. പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. So we have to think about look 5 പ്രധാനപ്പെട്ട സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 5 സിമെട്രി എലമെന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന് ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇ ആണ്. പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു ആക്സിൽ വെച്ചിട്ട് മോളിക്യൂളെ കറക്കുക. Okay, that is called proper rotation operation. The axis is called a proper rotation axis, or this axis of symmetry എന്ന് വിളിക്കുന്നത് CN എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ഷോ ആൻഡ് ഫ്ലൈ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ C. എന്നിലേക്ക് വരാം. ഓർഡർ റൊട്ടേഷൻ ആണ് വരാം. റിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, റിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഇമാജിനറി പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മിറർ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് മോളിക്യൂൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. That is operation. It is called plane of symmetry. That is called sigma എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. element of symmetry. പിന്നെയുള്ളത് സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇൻവേർഷൻ സെന്റർ, ഇൻവേർഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് മോളിക്യൂളർ സെന്ററിന്റെ പോയിന്റിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. എന്നിട്ട് മോളിക്യൂളർ ഒബ്ജക്ട് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് അത്. ഇൻവേർഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവേർഷൻ സെന്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി I എന്ന് വിളിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ ഇംപ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സ് ഓപ്പറേഷൻ അഥവാ റൊട്ടേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ. And that axis is called improper rotation axis or reflection rotation axis. SN എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. And the CN ഉം സിഗ്മയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് SN ആയി മാറുന്നു ചില മോളിക്യൂളിന്റെ കേസുകൾ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. An important aspect in symmetry, molecular symmetry, regarding molecular symmetry is that all the symmetry elements existing in a molecule, ഒരു മോളിക്യൂളിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ സിമെട്രി എലമെന്റും മോളിക്യൂളിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ ഗ്രാവിറ്റി കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ഓൾ ദ സിമെട്രി എലമെന്റ്സ്, ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ the aspect of the symmetry element is that all the element of symmetry present in a molecule molecule is passing through a common
central point in the molecule, that is called the center of gravity of the molecule, which remain unchanged if you are performing any operation about that element of symmetry. ആ പോയിന്റ് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. The point remain unchanged while you are performing the operation about the element of symmetry. That is an important of the symmetry operation regarding, that is the symmetry element. All the symmetry elements are passing through a common point in the molecule, generally the center of gravity, which remain unchanged, whose position remain unchanged, or which remain unchanged while performing the operation about the any element of symmetry. Therefore, the various combination, the possible combination of various element of symmetry are called point groups എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. point ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. That is, the possible combination of various elements of symmetry are called point groups, or we say a table that represent the various element of symmetry symbol. Element of symmetryയുടെ സിംബലുകളെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷനെ കാണിക്കുക, വേരിയസ് എലമെന്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് എലമെന്റ് ഓഫ് സിമെട്രിയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട്. ആ ടേബിളിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ്. സോ the peculiarity of the symmetry is that, symmetry element is that all the operation carried out through the symmetry elements passing through a common point of the molecule, that is called the center of gravity, which remain unchanged during the operation, and hence when upon carrying out the operation, and hence the symmetry, the combination of the symmetry elements, or the table representing the combination of symmetry element, or the combination of symmetry elements are generally called point groups എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും നിർത്താം. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്. വൺ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഐഡന്റിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ്. ഇ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇ. That is, if this is one, it is the operation in which the molecule remain in its original position. Okay. നമ്മുടെ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. മോളിക്യൂളിനെ യാതൊരു രീതിയിലും അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. If the molecule is viewed from its equilibrium position in the original form, so in viewing its original configuration without disturbing the body, then that is operation is called, that is other is called on doing nothing operation. This other is called on doing nothing operation എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. The identity operation is that operation in which we are viewing the body in its original configuration without disturbing it in its equilibrium position. Hence it is otherwise called on doing nothing operation, and the corresponding element of symmetry is called identity element. All the body possess this operation and this element of symmetry. അപ്പോൾ എല്ലാ മോളിക്യൂളും നിങ്ങൾ ഏത് മോളിക്യൂൾ എടുത്താലും ഈ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. കാരണം അത് ഒരു നോൺ ഓൺ ഡൂയിങ് നത്തിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നത് ഇ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ മോളിക്യൂളിനകത്തെ എല്ലാ പാർട്സുകളും അല്ലെ അതിനകത്തെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്. റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്, റിമെയിൻ ദ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺ ഡൂയിങ് നത്തിങ് ഓപ്പറേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു മോളിക്യൂൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം ഇതാണ്, ഇ ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതണം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഡിസ്കിന്റെ പ്രോപ്പർ റൊട്ടേഷൻ ആക്സിസ് ഓർ സി എൻ ആക്സിസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്, സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്, സെക്കൻഡറി ആക്സിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. സോ ടൈം ബീങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്.
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, തിയററ്റിക്കലി ഇതൊരു പ്യൂർലി തിയററ്റിക്കൽ ബ്രാഞ്ചാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇമാജിനേഷൻ വേണ്ടി വരും പഠിക്കുമ്പോൾ. മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകണം. ഐഡിയ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ എലമെന്റ് ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് ഓഫ് റിമെയിൻ എ ചലഞ്ച് ടു മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പോവുക. കാരണം പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിലൊക്കെ.